Hey, hey, hey. Teste, alô, alô. Teste, alô, som. Por favor, 0 a 10. Me diga uma nota para o áudio. 0 a 10 para o vídeo. Com bem você me vê, com bem você me ouve. Escreve nos comentários. Pode escrever nos comentários. Você consegue abrir aí, amor, para testar? Eu não recebi nenhum comentário ainda. Já testou? Pode meter bronca? Então, beleza. Então, vamos embora. Só. Excelente. Estamos começando hoje um novo intensivo. Só um minuto. Aqui, agora sim. Estamos começando hoje um novo intensivo. Inglês sem traduzir com Novak Djokovic. O tema, a expressão idiomática central deste intensivo, que é uma das que você vai aprender e nunca mais esquecer, a storm to weather a storm. A vocabulary, to give up, a phrasal verb, to weather a storm, idiomatic expression, to feed from pressure and problems, transforming problems into energy, champions rise to the challenge, to go through ordeals, he couldn't care less. São vocabulários que você vai aprender, todos eles relacionados à mentalidade, postura e atitude de vencedor na vida, e que tem a ver com a fluência e com aquilo que você vai viver fluente. Todos eles nós vamos aprender com um dos maiores mestres nisso de todos os tempos, que é o Djokovic, o maior tenista de todos os tempos, o maior vencedor de todos os tempos. E vamos aprender em inglês, aprendendo inglês, sem traduzir. Grammar, present perfect and simple past, ok? E antes da gente entrar na Chapter 1 da Story, eu quero falar rapidamente com você sobre the fastest and most efficient way I know to become fluent in English. E te mostrar um caminho e um método que te permite, com menos estudo, obter mais resultado, aumentando exponencialmente o rendimento de cada minuto que você direciona em relação a ficar fluente em inglês, tá? Base de raciocínio de tudo isso. Entender a diferença entre think and answer automatically in English versus to think about English. A maioria das pessoas não consegue sucesso no inglês, porque no final das contas você não quer inglês, você não quer fluência, você quer vitória em alguma área que vai te trazer sentimentos positivos. Você quer
parar de sentir os sentimentos negativos de vergonha, de humilhação, de rejeição, de limitação que você tem no inglês e ter sentimentos positivos através daquilo que conversas bem-sucedidas em inglês vão abrir de sonhos importantes e valiosos na sua vida. Então, para isso acontecer, o motivo pelo qual isso não acontece, porque as pessoas aprendem a pensar sobre inglês ao invés de aprender a pensar em inglês. E aí elas vão entulhando, como você pode ver aqui nessa imagem, elas vão entulhando passive English, que é o inglês que eu sei, que eu entendo, consigo ler, responder e-mail, que eu lembro, mas não é o inglês que eu falo, não é o inglês que eu me comunico. A maioria esmagadora das pessoas, uma delas estou me lembrando agora, o Osvaldo, que acabou de assumir uma gerência da América Latina de uma empresa de tecnologia multinacional. E há 6 meses atrás, quando eu o visitei, ele era uma das pessoas que, por mais que estudasse inglês, na hora de conversar com alguém, quando você passava a bola para ele, pronto, agora é você falar inglês. Ele fazia o que quase todo mundo faz. Recebeu a bola da conversa no inglês, primeira atitude, encolher o ombro, baixar a cabeça, se encurvar, olhar para baixo e começar a gaguejar. E isso é tão forte que, cara, a maioria dos alunos de inglês pode ter 10, 15 anos. Se você vira para ele assim, where are you from? Ele não consegue responder simplesmente Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. Não dá conta. What's your name? Felipe. Where are you from? Belo Horizonte. How old are you? Respostas básicas, simples. A pessoa desmorona, ela desmonta, ela não dá conta de simplesmente... Por quê? Porque ela é mestre em pensar sobre o inglês. Então, na hora da reunião, na hora da conversa, na hora da viagem, na hora da videoconferência, na hora dos momentos decisivos que bifurcam a vida, ao invés dela simplesmente pensar e responder automaticamente em inglês, ela fica pensando sobre inglês. O que ele me perguntou? Será que eu entendi direito? Será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu, eu não vou dar conta de responder isso que ele está falando. Peraí. O verbo vem antes ou vem depois? E ela pensa sobre inglês e não fala inglês. Tá? E vai entulhando o passive e não cresce o active vocabulary. Tudo isso porque o jeito tradicional de estudar e de aprender inglês não resolve o problema. Sentado, parado, calado, lendo, anotando, traduzindo e decorando. Os 7 verbos de estudo nos quais fomos condicionados quando fomos para a escola e que a maioria esmagadora dos adultos brasileiros que está buscando fluência em inglês, quando vai estudar, estuda trazendo com ele sentado, parado, calado, lendo, anotando, traduzindo e decorando, que é um jeito passivo de estudar inglês. Não produz fluência. E que simplesmente, só para você ter uma clareza definitiva sobre isso, se você tiver a oportunidade de conversar com uma criança que está indo para uma escola brasileira, ainda que seja ou tenha o bilíngue, ela vai ter lá 5 horas por semana de inglês. Esta criança, 5, 6, 7 vezes por semana, ela para estudar inglês. Quando você conversa com uma criança que está frequentando, attending,
em inglês, frequentar, né? Aonde você estuda? What school do you attend? Where do you go? Where do you study? Americana, canadense, britânica, internacional. Olha a grade horária. Quando é que tem aula de inglês? Nunca. Não tem aula de inglês? Nunca. Por quê? Quando é que tem aula de inglês? Nunca. Não tem aula de inglês. Porque ela não para e não estuda inglês. Ela vive a vida em inglês. Não importa se você faz 10 horas de inglês por semana. Se você carrega consigo, sentado nos seus estudos, sentado, parado, calado, lendo, anotando, traduzindo, decorando, você vai virar um obeso mental do inglês passivo, sabe inglês pra caramba, mas na hora de falar, na hora de lacrar em inglês, numa conversa que bifurca a vida, que define uma outra história, não consegue, trava. Ou seja, estudar nunca vai te deixar fluente. Qual o método mais bem-sucedido que podemos modelar? E que isso, cara, para pensar. Quão doido é o fato de que nós, tão acostumados que estamos como seres humanos, a, quando eu quero ficar muito bom numa coisa, a gente já se acostumou. Qual é o melhor caminho? Modelar, seguir as pessoas de maior sucesso naquela área. Não é doido que no inglês a gente faz o contrário? A gente insiste em querer aprender inglês completamente de forma oposta e contrária ao jeito que as pessoas de maior sucesso no aprendizado e desenvolvimento de influência de uma língua têm, que são as crianças. Então, as pesquisas neurocientíficas já comprovaram extensivamente que imitar as crianças é o melhor e mais eficaz jeito de se tornar fluente em inglês. E o que uma criança faz? Bolha imersiva. Por causa disso, basicamente, o meu método e o meu programa todo consiste em o quê? Felipe, resume para mim teu método. Bolha imersiva de criança. Hã? Bolha imersiva de criança. É por isso que eu montei um aplicativo onde tem vídeo, tem áudio, inclusive que você vai poder ter um acesso completo por 14 dias, free trial de graça, para você experimentar no mínimo 3 meses de progresso em 14 dias, vivendo bolha imersiva de criança. Bolha imersiva de histórias interessantes. Criança fica fluente com bolha imersiva de histórias interessantes. O método mais eficaz que existe, e o meu programa ele é montado em cima disso, e é o que nós vamos fazer nesse intensivo, reproduzir de forma compacta a bolha imersiva das crianças, com os mesmos gatilhos mentais que produzem influência nas crianças. Ok? Dito isso, let us start. Inglês sem traduzir com Novak Djokovic, expressão idiomática central do intensivo, a storm to weather. É uma das que, juntamente com essas outras que estão aqui na tela, to give up, to weather a storm, peraí.
Só um minuto. Bota aqui, bota aqui. A questão me quebra. Vou começar de novo aqui, gente. É porque por que ele está fazendo isso? Porque os trechos do vídeo que vai para a plataforma para compor o intensivo juntamente com áudios, slides, PDFs e os quiz com os exercícios para fixação, tá? A parte do vídeo eu faço ao vivo, depois eu corto os trechos, coloco lá e aí completa o intensivo, tá bom? Porque videoaula sozinha não te leva a lugar nenhum, é só o começo. Fechou? Então, de novo. 3, 2, 1 e... Inglês sem traduzir com Novak Djokovic. A storm to weather, uma das expressões idiomáticas que juntamente com to give up, a phrasal verb, to weather a storm, to feed from pressure and problems, transforming problems into energy, champions rise to the challenge, to go through ordeals he couldn't care less, você vai estar dominando e nunca mais vai esquecer até o final deste mini curso. Inglês sem traduzir com Djokovic. Grammar, present perfect and simple past. Super intensivão de present perfect and simple past. Ok? Let's go. Chapter 1. The story, a storm to weather. He's got 2 Olympic medals, a bronze and a gold one. He's been the top #1 ranked world tennis player for an incredible 428 weeks, more than any other tennis player in history. He's broken all records in the sport and has earned more than $186 million in prize money. That's from winning tournaments alone, not including publicity and advertisement. Now, what if I told you that the most successful tennis player in history and one of the most successful athletes of all time learned to play tennis in the middle of the war, literally speaking? During the Yugoslav wars in the late 1990s, Serbia had to endure embargoes and NATO bombings because of the Kosovo War. At one point, Djokovic had to train inside a disused swimming pool converted into a tennis court. Interestingly enough, this is how Djokovic was shaped into this master at weathering storms, an ability that paved the way for his successful career. So that's the story. A primeira parte de um módulo, de um intensivo de um curso, a gente começa sempre contando a história e agora a gente começa a perguntar e explicar a história. Let's go! Só lembrando, rapidamente, que
Quem quiser, tá? Quem quiser. Esse intensivo fluente em até 12 meses. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. O mais rápido e mais eficaz caminho que eu já criei e já vi até hoje para um adulto brasileiro se tornar fluente, obtendo mais resultado com menos estudo, tá? O segredo não é estudar excessivamente, é estudar com qualidade e eficácia e aumentar exponencialmente o rendimento dos seus estudos através dos 7 passos da Asking Mini Stories. O intensivo e todo o material de estudos do intensivo do Djokovic. Esse vídeo aqui, obviamente, eu vou trocar assim que acabar a live, tá? E já tem aqui, ó, o slide, já tem a apresentação, ok? Aqui é a parte 1, aqui é a parte 2, o PDF do texto completo da história, o texto, obviamente, e já tem aqui 2 quiz, um padrão e um extra mais avançado de desafio para você testar, imediatamente testar, reforçar o vocabulário e a gramática que foram aprendidas no intensivo. Beleza? Então, para participar, não precisa ser agora, pode esperar o final da aula. O link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? 14 dias de acesso completo. Vamos voltar. Agora a gente começa a perguntar e explicar a história. Isso aqui é o que? Live? Ah. Já foi. Já passou, amor. Ninguém... Não, mas a gente vai... Você vai querer publicar essa live depois? Agora a gente explica, pergunta e conta a história, tá? So, the first paragraph of the story says, he's got 2 Olympic medals, a bronze and a gold one. He, Djokovic, who has already achieved 2 Olympic medals. Djokovic. How many Olympic medals has Djokovic already gotten? 1, 2, 3, 4, 5. How many? 2. Djokovic has already achieved 2 Olympic medals. If the question was, what kind of achievement, what kind of Olympic results has Djokovic achieved, gotten? 2 medals. How many? 2. What Olympic medals? Who? Djokovic. Which
which Olympic medals? What kind? A gold and a bronze medal. And when we say he's got 2 Olympic, this is the same as saying he has already gotten. It's the same. He's already gotten. He has gotten. Why? And this is exactly the present perfect, which confuses a lot of people because the verb is in the simple past, but it's a present perfect. Muito simples. O present perfect fala de algo que começou, mas o foco é no agora. O foco é qual a realidade agora, qual a consequência agora. Sabe aquele efeito borboleta, ripple effect, que você joga uma pedra num lago e ela vai... A pedra caiu é o simple past que iniciou. As ondas do ripple effect no lago, que ficam durante um tempo reverberando, falam da consequência que aquela ação teve agora. O simple past se refere ao início, mas a construção se refere ao foco, que é agora. O present perfect é a estrutura gramatical mais madura, mais campeã do mundo. Ele não se interessa pelo passado. O que interessa é, e agora? Quero saber como é que é o agora. O foco dele é agora. Portanto, e como o Djokovic ainda está ativo, quando eu vou falar, e como o Djokovic ainda está ativo, quando eu vou falar de qualquer coisa da carreira dele, eu estou falando de uma carreira que começou, mas ainda está em andamento. Então, ao contrário de falar da carreira do Senna, ao contrário de falar da carreira do Guga, do Ronaldo, quando eu falo da carreira do Djokovic, eu falo da carreira de alguém que ainda joga, ou seja, desde que ele começou até agora, já foram tantas vitórias, tantas medalhas, tantos de premiação. Mas pode mudar. Ainda não virou o passado, porque ainda está acontecendo. Ok? He's got 2 Olympic medals. So, from the first time Djokovic played tennis as a professional athlete, as a professional tennis player, until now, he has already gotten, achieved, obtained, conquered 2 Olympic medals. Se eu estou conversando com um americano
que nunca ouviu falar do Djokovic, não sabe nada dele, só por esta frase, he's got 2 Olympic medals, o americano já sabe instantaneamente que o Djokovic ainda está na ativa, que ele ainda está jogando. Porque se ele já tivesse parado, se aposentado, se a carreira dele fosse passado, eu teria dito, I would have said, he got. Gramática serve para situar teu ouvinte na linha do tempo. E um americano ou um fluente, quando ele ouve a construção, ele já... E se eu falo para um americano britânico, I've been living, ele já sabe que eu, seja lá qual é a cidade que eu vou falar, ou o país, ele já sabe que eu ainda estou morando. Senão eu teria dito, I lived. I've been playing, I've been working, I've been doing. Ou seja lá o que vem depois, ainda está acontecendo aqui, ó. Because it's the present perfect. The focus is on the present and it is talking about something that started and it's still happening today. From the first time Djokovic played tennis as a professional tennis player until now, he has already achieved 2 Olympic medals, and he has been the #1 tennis player in the world tennis ranking. He has been from the first week until now. Djokovic has been on the top, the #1 of the rank for an incredible period of 428 weeks, which is crazy. Okay? 428 weeks is more than 8 years. And he has broken all records, already stopped playing tennis. The sentence would be, he broke when he played. He broke all records. But he is still active and playing. So from the beginning of his career until now, he has already broken all records. All records, okay? Sorry. He has already broken all records in tennis. And he has earned, he has made more than $186 million in prize money. Again, if he had stopped, or when he stops playing tennis, we are going to say he broke all records, he earned $190 million. But because
in the present, at this moment. Okay? In the present. Now. He is still playing from the beginning of his career until now. He has earned more than $186 million in prize money. What is this? Maybe or probably, as a Brazilian, we are not familiar with this, but in Formula One, and especially in tennis, the sport of tennis, every single official professional match, game, every single time a professional tennis player plays tennis, plays an official professional tennis match, game. Jogo de partida em inglês, it's not game, it's a match. Soccer match, tennis match, volley match. Okay? So, every single time a professional tennis player plays officially, they get paid. A tennis player does not have a normal income, salary. They don't have salary. In English, we don't say salary. If it's salário mínimo, minimum wage, okay? And the most, or the closest we have to our Brazilian concept of salário in English is income, which they think about in terms of year. How much money do you make every year? What is your yearly income? But the question, the normal, usual question is just, how much money do you make? Okay, how much money do you make? And it's very interesting because our Brazilian culture, which has a tendency, our Brazilian culture is prone to play the victim. Our Brazilian culture stimulates a posture of victim, de vítima. We are prone to play the victim. We are prone, we have the tendency, the probability. It's common. Prone talks about tendency, probability, high probability. We have the tendency to play the victim. It's a culture in Brazil that does not stimulate protagonism, proactivity, making things happen. We have a culture that stimulates, recognizes the victim.
And in this culture, we talk about money as something that we receive. Can you stop for a moment to reflect Could you stop for a moment to reflect on how crazy, how deep, profundo this is? Americans, when they are talking about money, how much money do you make? Generate, create, invent. How much money do you bring into existence? In our Brazilian culture, Portuguese language, we talk about money as something we receive from someone, which is totally passive. It's a victim point of view. Okay? Someone is going to give me money. I'm going to receive. No. Money is something we make proactively, actively. Being the protagonist, we make. And this is the essence of Djokovic and the essence of playing tennis. You are the protagonist. You are the main character, protagonista. You are responsible for everything. There is no playing victim on a tennis court. The tennis mindset is proactive. I am in command. I am responsible. I create, I determine everything that's going to happen. To make money. Okay? Djokovic has earned, he has made more than 186 million in prize money. So this is prize. Every trophy, every medal is a prize, but not always the prize is a medal. The prize can be a medal, the prize can be a trophy, the prize can be money. So, the FBI, the CIA, the police, when they are looking for a very dangerous criminal and they can't find him, they sometimes, the FBI, the police, the CIA, they offer a reward. They sometimes offer a reward. A prize
a prize money, a prize compensation, recognizement for finding the criminal. Not finding, locating, and then telling the police. So, when the story says or talks about Djokovic, 186 million does not include advertisement for Lacoste, Peugeot, ASICS, the shoes he uses. That's publicity. That's advertisement. Nowadays, Qatar Airways, the airliner that he became the guy for. Okay? No. He has made more than $186 million just in prize money. This is just the money he got paid by winning matches, jogos, tournaments, championships, okay? So, let's do a little bit of questions and answers. And the more you participate, the more you train your mind to think and answer in English. Who is the story talking about? Novak Djokovic. This is the story about a tennis player by the name of Novak Djokovic. Has he ever disputed the Olympic Games? Yes or no? Yes. I believe he's already disputed 5 Olympic Games. 5 times he disputed the Olympic Games. Has he ever achieved, gotten, won, best of to win, won? Has he ever won any Olympic medal? Yes or no? Yes, he has. How many Olympic medals has he already gotten? 2. What Olympic medals? How many? 2. Who? Djokovic. Where? At the Olympic Games. Which medals? A bronze and a gold. Has he ever been the top #1 tennis player in the world? Yes, he surely has. For how long? In tennis, the world rank for points, #1, #2, #3. Again, no Brasil, dentro da cultura do futebol, isso não é tão comum. Algumas coisas que a gente está vendo aqui, né, de premiação em dinheiro por ganhar jogo e campeonato, que a gente acabou de falar. Ranking semanal, né, tem a tabela do campeonato.
parecido, mas não é igual. Enfim. So, people who do not usually watch tennis, in tennis, one of the most important metric, one of the most important criteria, one of the most important aspect, indicator is to be a top 100, top 50, top 10, and the best player in the world in the rank. And that is weekly, because there are, no tênis, é mata-mata, é tipo oitavas de final, é sempre oitavas de final, quarta de final, não tem campeonato que vai jogando para chegar no mata-mata. Copa do Mundo tem 3 jogos, aí vira mata-mata. O tênis é só mata-mata. Primeiro jogo perdeu, vai embora. E o torneio dura geralmente uma semana e toda semana tem torneio. Toda semana. And I believe, because of that, the tennis rank, where you can see how many points cada jogo que você joga, jogou, ganha ponto. Ganhou, ganha mais ponto. E vai acumulando, obviamente. Então, where can you see how many points each professional player has and what is his position in the rank? The World Tennis Player ATP rank. ATP é o nome da FIFA do tênis, Associação de Jogadores, ok? So, has Djokovic ever been the number one best, not according to opinions, but in the rank, player in the world? Yes. For how long? For an incredible period of 428 weeks. Has any other tennis player in history been the number one? Has any other player in history been the or in the number one position in the rank for so long? No. Nobody has ever come close. Okay? Djokovic has been the top number one ranked tennis player for 428 weeks, much more than any other player, anybody else. And he's broken all records in tennis and has made more than 186 million in prize money. So, how, let's talk a little bit about numbers. How many medals, how many Olympic medals has he got? 2. For how long has he been in the top number one position in the rank? 428 weeks. 428. Okay? 428 weeks.
400, 2 tenths, 20, 8 units, 428 weeks. And how much money has he already made? 100, 188 tenths, 6 million. 188 tenths, 80, and 6 units, 6 times 1, $1 million. Does that include money he makes sorry, just a moment. Does that include money that he makes when he records a video with Lacoste and ASICS and Qatar Airways? No. $186 million is how much money, is how much money Djokovic made just by playing tennis, official payments that he received, winning matches and tournaments, jogos e campeonatos, okay? Now, what if I told you Now, what if I told you that the most Now, what if I told you that the most successful tennis player in history and one of the most successful athletes of all time learned to play tennis in the middle of the war, and that is not a figure of speech. That is not a metaphor. In the middle of the war, literally. Okay? What do you mean, Felipe? That's because during the Yugoslav wars in the late 1990s, and this is exactly when Djokovic was a boy and he was starting to practice tennis. 1988, 1990, okay? He was born in 1987.
He's 37 years old today. So he was born in 1987. So when the Kosovo War was happening, Djokovic was 4, 5, 6, 7 years old. A boy, just a boy. And that's exactly when he started to practice tennis. At the age of 4. His father gave him his first tennis racket when he was 4 years old. And then he started practicing in the middle of the war. And that's literally speaking. He says that sometimes airplanes would fly over and drop bombs nearby, while he was practicing tennis, enquanto ele praticava tênis. That happened sometimes, 3, 4 times. In his 12 years old birthday, when he was turning 12, during the happy birthday song, Happy Birthday to You, when Djokovic was turning 12 years old, airplanes flew over and dropped bombs. That's the memory Djokovic has of his 12th birthday. In the middle of the happy birthday song, airplanes flew over and dropped bombs. And at one point, Djokovic had to train inside a disused swimming pool that they converted into a tennis court. Interestingly enough, this is exactly how Djokovic was shaped. We have some shapes on the screen. We have the circle shape, which is the green one. The rectangle shape, the black. Another rectangle shape with rounded corners, which is the red one. A diamond shape in yellow, and a triangle in blue. So those are the shapes, the format, the design. When you say someone was shaped to be in shape, to be fit, handsome, beautiful, a beautiful body, okay? Very low fat percentage, baixa porcentagem de gordura, tá no shape. To be in shape. To be looking very good.
to be shaped, to be designed, to be arranged, to be configured, set up in a specific way. So, tinha uma cartolina verde and it was shaped into a circle. Tinha uma cartolina preta, it was shaped into a rectangle. Tinha uma cartolina azul, someone shaped it into a triangle. To be shaped, to be designed, arranged, configured, set up into something specific. In Djokovic's case, learning to play tennis in the middle of the war shaped him into a champion. Because that's where he learned and mastered and trained his ability to weather the storms. Which is the central idiomatic expression of this intensive program, of this immersion. To weather a storm talks about weathering a storm means facing a big problem like a storm at sea. The Bible tells the story in the chapter, the book of Luke, the Gospel of Luke, Evangelho de Lucas, chapter 9, if I'm not mistaken, tells the story of an event when Jesus and his disciples were in the boat crossing to the other side, and in the middle of the night, like 2 a.m., it was cold, it was dark, it started to rain, and the wind started blowing heavily. And a storm hit the boat, started shaking the boat, and the disciples got desperate, crazily, extremely desperate. Oh, I'm gonna die. And Jesus was sleeping. And then the disciples woke him up. Jesus, wake up. You're going to die. Do something. Come on. And then Jesus spoke to the storm, and he weathered the storm. So, to weather the storm, to control, to administrate, to manage,
the storm. In this case, Jesus, in this story, Jesus weathered, controlled, managed, calmed a real, literal, real, actual storm. Era uma tempestade de verdade. But the expression is a metaphor to the storms, mental, spiritual, emotional storms we go through in our lives, not real storms. So, facing the problem, not allowing, permitting the problem to defeat you. You keep going, you continue until the problem is solved or goes away. But you are not defeated. You do not let the storm take you down. The storm does not take you down. On the contrary, rather, you weather the storm. Se você puder, aí onde você estiver, repete a frase e o gesto. I weather the storms in my life. The storms don't take me down. On the contrary, I weather, calm the storms down. To weather a storm, it's about finding ways to deal with a difficult situation. You don't just wait for the problem to be over, as if somebody would save you. No, you are responsible. You are going to do something. Oh, God will do something through you. He's going to use you. A Bíblia fala, Salmo 23, ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Meu amigo, senta lá, olha no olho, enfrenta. Ele não é o Deus que faz os problemas desaparecerem, não. Ele nos olha como competentes para resolver, enfrentar. Vai lá. Eu estou contigo e vou te ajudar e você vai ganhar o problema. Você vai vencer o problema, desculpa. You don't just wait passively, but you actively, proactively look for solutions. To weather a storm talks about figuring things out. To figure something out, to find a solution, to find an answer, to come up with, to encounter, to invent, to discover, to come up with solutions. Lembrando que só assistir a videoaula é impossível, não vai acontecer nada na sua vida. Mas qualquer pessoa pode, tá? Mediante um cadastro rápido e simples, nome, sobrenome, e-mail, cria uma senha lá, pode até fazer o cadastro usando Google, conta do Google, Facebook, Apple ID, LinkedIn, 10 segundos e você ganha 14 dias de acesso completo
ao intensivo do Djokovic, aonde já tem essa daqui é a primeira aula, o episódio 1. O vídeo vai ser colocado aqui. Daqui a pouco, quando a gente acabar, eu vou trazer o vídeo para cá. Mas os materiais todos para estudar já estão, tá? Slide, PDF, quiz de fixação, reforço para testar, para reforçar, já está tudo lá. O link na descrição do vídeo. Ok? It's about, sorry, is about being strong inside. Even when things are tough, difficult, you believe you can overcome. You can solve. You can become victorious. You can overcome the challenge. Solve, find a solution, and becoming victorious at the end. It means handling, administrating, managing, handling a crisis well, in a good way. You stay calm, you think clearly, and you make good decisions to solve the problem. This is to weather a storm. You train yourself to remain calm, to figure things out, to figure something out, like an enigma that you have to find the solution for, to figure someone out, to decrypt, to uncrack, to understand how it works. To discover the best way to do that, to become a master. To figure something out, to figure someone out, talks about finding solutions for challenges and problems. Repito, aqui no quiz vão ter 60 atividades para rever e aprender com outros exemplos de cada uma dessas expressões, tá? Cada um desses phrasal verbs. O link está na descrição. Quem quiser participar, 14 dias de acesso gratuito e completo. And to come up with, to bring, to create, to generate solutions. That's what, for example, that's what a brainstorming meeting is about. When we do a brainstorming or a brainstorm meeting, we brainstorm until we come up with a solution to a problem.
until we come up with a name, an idea. To come up, to weather a storm is to figure out and to come up with a solution for the problems and the storms in your life, and to figure out and come up with solutions for the storms in the middle of the storms. You train yourself to sustain, to maintain high levels of excellence in your English studying, especially in the middle of a storm. You train your mind and your emotions to feed from problems, to transform problems into energy, to train your mind to become better under pressure, in the middle of a storm, in the middle of a problem, in the middle of a war. Aproveitar para mandar um abraço para o cara que me ensinou tudo isso e que está assistindo, não ao vivo, mas vai assistir na plataforma que está fazendo todo dia. Bispo Lucas, beijo, te amo. O cara que me transformou e me ensinou isso aqui, ó. Aqui vão vir alguns exemplos, vou deixar para amanhã. Para fechar, voltando para a história. A primeira parte da história, Djokovic, 2 Olympic medals, the #1 ranked player for 428 weeks, more than any other. He's broken all records, more than $180 million in prize money alone, plus advertisement, publicity. Positive. He's a giant. He's the greatest, the best. Excellent. Now, what if I told you that the most successful tennis player in history and one of the most successful athletes of all time learned to play tennis in the middle of the war, literally speaking? Can you see that Djokovic's results, the champion he became, is not aligned, is not expected from a kid who started playing tennis in the middle of a war? Can you see that if you look at Djokovic's childhood when he was a boy, you would never imagine that that kid learning to play tennis in the middle of the war with airplanes flying over and dropping bombs. You would never imagine that boy would be the greatest tennis player of all time.
Contrário. When you look at Djokovic's successful career today, it becomes a surprise, an unexpected. It becomes an unexpected surprise. Eu estou repetindo para você não confundir, não entender, tá? It becomes an unexpected surprise. When you look at his life and his results and the champion he is today, it becomes a surprise. Totally unexpected. This guy learned to play tennis in the middle of the war, literally speaking. Okay? Coming from his childhood, the story does not follow the logic. This is exactly when and how we use even though, although, though. Even though Djokovic learned to play tennis in the middle of the war, even though sometimes while he was practicing tennis, enquanto ele estava aprendendo, treinando, airplanes would fly over and drop bombs. Even though Djokovic at one point had to train tennis inside a disused swimming pool that was converted into a tennis court, he became the greatest tennis player of all time. And this is the essence. This is the essence of the champion's mindset to weather the storms. Is about not only staying and standing in the middle of the problem, but I'm gonna feed. To feed is to ingest food. That's why Instagram feed is called feed. Okay? Babies, when they are born, they feed from their mom's breasts. This is breast in a woman, breast, feeding. Como é que fala amamentar em inglês? Breastfeeding. Que seria se alimentar do peito. E que é uma das raras ocasiões em que em português faz bastante sentido como no inglês. Mamar. Porque, né, mama, mamar. Uma das raras vezes que o português consegue, na única palavra, carregar o sentido. Breastfeeding. To
feed from. What Djokovic did and who he became, having come from this childhood so difficult. This is the essence of a champion and the essence of weathering storms. Not only the storm will not take me down, but I will transform this storm. I'm gonna feed from the pressure, the problems, the critics, rejection, and I'm going to convert that into energy and motivation, and I will become better because of that. Despite, in spite of, despite the fact, o normal dessas expressões, even though, although, though, despite, in spite of, despite the fact, o normal é in spite of the fact that Djokovic had a very difficult childhood, in spite of, or despite the fact that Djokovic learned to play tennis in the middle of the war, literally speaking, despite having learned to play tennis in the middle of the war, even though he started playing tennis in the middle of the war, despite that, he became the champion, the greatest tennis player. Esse é o normal. Apesar de ele virou campeão. Esse é o normal. Mas o campeão, e se você quiser ser fluente, e a essência dessa expressão, to weather the storms, não é só apesar de, é por causa disso, not only despite that, not only even though, because of that storm, I will study more. Because of this problem, I will be more focused. Because of that problem, I will become better. It's not igual quando você fala com todo mundo. Por que você não está fluente? Ah, porque não sei o que. Problema. That's not why you should have stopped. That's exactly why you should have become better. It's exactly why you should have improved. You should have intensified. You should have started studying more, and not less. Why did you stop studying English? Why are you not fluent? Because my life is such a rush. I'm tired. I have no energy. I can't concentrate. Money problems. Tá correria, cansaço, sem cabeça, tô apertado, sem dinheiro, pouco dinheiro. Every single problem that made you slow down or stop, quit, give up on your English, that's exactly the reason why you should never have stopped. That storm, that problem, that storm should never have slowed you down.
should never have made you quit, give up, stop. You should have weathered that storm and transformed it into energy and motivation. In other words, if you are in the middle of a storm right now, that storm que você está enfrentando agora, essa tempestade, esse problema, esse caos, correria, cansaço, falta de dinheiro, sem cabeça, seja lá qual for a tempestade, that is not gonna take you down. That is not gonna slow you down. That storm will not make you give up or quit your English. That storm is gonna be starting now. That storm is the reason why this year is gonna be the year where you will study and understand and learn and speak English as you have never done before in your life. Not because of the storm I stopped, not because despite the storm, the problem, even though the problem, I continued studying. Pelo menos eu continuei. No. Because I was so tired, exhausted, I had no time, I had no freedom, I had not the money I wanted. Because of that, and in the middle of that storm, I came up with my best version. And I became fluent. God bless you. See you. Bye. Então, encerrada a gravação oficial para a plataforma, quem quiser vou até colocar aqui, para acessar o material completo do intensivo, vídeos, áudios, slides, PDFs, quiz com os exercícios de fixação e reforço, e viver a experiência completa e experimentar 3 meses de progresso, 14 dias de bolha imersiva, gratuito, aperte no link da descrição e faça seu cadastro gratuito para começar agora mesmo. Beleza? Então é isso. E este vídeo daqui a pouco estará lá. Tamo junto. God bless you. Amanhã, essa semana eu estou testando, tá? Acredito que será tudo indica será o novo horário oficial da live diária. 12:00 e 7. God bless you. See you.